électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Midday in Matam, in the central region of the country, the same time here in Akwa Douala littoral region. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the midday bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, Fabrice Eloumou. Good afternoon, Essier Lucie Liengo, madame, monsieur, bon après-midi et bienvenue au journal bilingue de la mi-journée sur Équinoxe Télévision. À l'ouverture de ce journal, parlons de cet accident de la circulation qui a fait 6 morts à Matam sur la nationale numéro 3 à Douala-Yaoundé. C'est un bus de transport en commun momentanément stationné sur la chaussée qui a été vivement percuté par un camion qui aurait subi une défaillance au niveau de son système de freinage. Les corps sont à la morgue de l'hôpital de Ngok-Mapoubi et les blessés ont été transportés à l'hôpital militaire de Yaoundé. Écoutons un témoin qui a vécu la scène, il s'exprime au micro de Joalniem. Plus ou moins chargé. Alors là, je vais prendre le premier car on me demande de patienter. Par rapport à la patience, le chauffeur veut insister même que je monte, mais c'est là où je d'avance, il faut comprendre que non, il ne faut pas monter. Le car est chargé, c'est comme ça qu'on patiente. Et 1 heure après, on nous fait comprendre que le car a fait l'accident. Je me suis dit que Dieu est grand et c'est un peu la situation que nous avons. Déjà, l'agent, nous l'avons stressé et nous sommes restés là jusqu'à avant qu'on nous disponible à 11h. On s'est retrouvés bloqués sur la route. Alors, à nous sommes là maintenant. Vraiment, nous avons vu tous les gens qui sont décédés par rapport à la situation sanitaire. Nous avons vécu, on les a pas à la même voiture. Ils sont partis. Le présumé meurtrier du petit Mathis médite désormais son sort à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Dagobert Wafo a été écroué hier après décision du juge d'instruction prise avec beaucoup de précautions alors que la foule voulait en découdre avec le présumé assassin. Au parquet des tribunaux de première et grande instance de Yaoundé, centre administratif. Compte rendu de cette journée mouvementée avec Joël Essengue et Gizogo. L'actualité s'est accélérée dans l'affaire du petit Mathis assassiné il y a quelques semaines à Yaoundé. L'assassin Dagobert Wafo a été placé en détention à Kondengui. Il faut dire que les choses se sont passées avec beaucoup de discrétion parce qu'on l'a amené très tôt le matin. La police a tout fait pour qu'il n'y ait pas attroupement. Après quelques heures, c'est plutôt depuis la cellule du parquet même que Dagobert Wafo a été inculpé. Et immédiatement, ce n'est pas une voiture de la police qui l'a conduit à Kondengui, mais c'est plutôt un véhicule banalisé, une idée du parquet qui n'a pas voulu qu'il y ait attroupement. Mais tout de même, la foule ici présente a pu se rendre compte qu'il était conduit à Kondengui. Et je peux vous dire qu'il y a eu des mouvements de colère, des cris, des gens qui ont voulu lui régler ses comptes, comme on a pu l'entendre, alors que la voiture, elle, s'en allait à toute allure. Cette affaire aura mis beaucoup de pression sur le parquet, avec notamment de nombreux allers-retours entre le tribunal et le commissariat du 5e arrondissement à Yaoundé au quartier Ngouakele, où ces faits se sont déroulés. En réalité, ce que nous avons pu savoir, c'est que le juge a voulu avoir toutes les informations nécessaires avant de placer l'assassin en détention, comme ça a été finalement le cas aujourd'hui. Il y avait notamment une autopsie qui devait être faite et cette autopsie finalement a été rendue. Et le juge, en possession de tous les éléments, a donc pu décider de cette détention désormais de Dagobert Wafo à la prison centrale de Kondengui. Ce qui avait également en jeu pour dire combien la pression était très forte, on a vu le procureur descendre dans la cellule longtemps après que Dagobert Wafo ait été envoyé à Kondengui pour s'assurer effectivement que celui-ci était bel et bien déféré au vu des accusations qu'on a pu lire notamment dans les réseaux sociaux. C'est une nouvelle étape dans cette affaire. Dagobert Wafo dort à partir de ce soir
à la prison de Kondengui. Depuis le parquet du centre administratif à Yaoundé, pour Équinoxe Télévision, Jouées les Sengue, Gizogo. Et en santé, à l'aube du second tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, les professionnels de santé se mobilisent à Garoua, dans la région du Nord, en ligne de mire, sensibiliser les familles et atteindre plus d'1 million d'enfants dans la région du Nord et freiner durablement la mortalité maternelle et infantile. Précision dans ce reportage de Olivier Tiefo, Innocent Abega et Clarisse Fotso. À quelques jours du lancement du deuxième tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la première édition de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle, la ville de Garoua s'active. Une réunion de plaidoyer régional a rassemblé autorités administratives, religieuses, traditionnelles et sanitaires, avec pour objectif de renforcer la sensibilisation des familles et d'assurer le succès des interventions programmées. Nous attendons effectivement que la mobilisation que nous avons eue au tour 1 soit la même qu'au tour 2 et voire même au-delà, pour qu'on puisse ensemble encore atteindre nos objectifs en termes de vaccination d'enfants, en termes de proportion de parents informés avant le début de la campagne. Dans la région du Nord, ce sont environ 1 million d'enfants répartis dans 15 districts de santé qui sont ciblés par cette campagne. Objectif, offrir un paquet d'interventions à haut impact pour réduire la morbimortalité chez les femmes et les enfants. Du 29 au 1er juin, 4 jours de mobilisation intense autour d'un objectif commun, 0 cas de poliomyélite et une amélioration durable de l'état nutritionnel des enfants et des femmes enceintes. Au cours de ce tour, il y a aussi des interventions de la SASNIM 1, à savoir la supplémentation en vitamine A chez les enfants âgés de 1 à 5 ans et aussi l'administration du traitement préventif intermittent chez les femmes qui sont enceintes et dont l'âge de grossesse est supérieur ou égal à 13 semaines. Et pour l'activité de l'administration de sulfadoxine pyrimétamine, cette activité doit être faite uniquement au niveau des formations sanitaires. Les autorités sanitaires lancent un appel à la collaboration des parents pour garantir la protection des enfants. À l'endroit des parents, on leur demande de nous accompagner. On est là effectivement pour pouvoir augmenter la protection de leurs enfants contre la poliomyélite. On voudrait qu'ils soient avec nous, on voudrait qu'ils mettent à notre disposition les enfants pour qu'on puisse les administrer les 2 gouttes de vaccin contre la poliomyélite. La campagne s'inscrit comme une réponse ferme face à la menace persistante de la poliomyélite. Des publics reportages dans ce journal, Orange Cameroun est allé célébrer ses 25 ans d'existence à Kribi, dans la région du Sud, avec ses gagnants et le peuple Batanga, bénéficiaire de son sponsoring dans le cadre de la célébration du festival Maï 2025. Reportage. Voici à nouveau les gagnants d'Orange Cameroun à Kribi. L'occasion constitue une véritable effervescence de 2 événements en un. La première casquette, c'est celle d'une entreprise qui encourage la culture camerounaise. Et c'est pour cela que nous sommes sponsors, n'est-ce pas, du festival Maï, qui est en train de battre son plein, et vous-même vous en êtes témoin. Alors la deuxième casquette, c'est celle d'une entreprise citoyenne qui fête ses 25 ans d'existence au Cameroun et qui entend le célébrer avec ses millions de consommateurs. Plusieurs ont été surpris par le bonheur qui leur arrive. Je crois que j'ai gagné 1 million, comment? Vous n'êtes pas sûr que c'est l'arnaque qui me dit que jamais ce n'est pas l'arnaque. Vous confirmez, prenez la moto, vous venez à l'agence Orange face la mosquée Colbitin. C'est comme ça que j'ai quand même pris mon courage. Il a fallu vraiment qu'ils insistent pour que je puisse croire. Et ils ont insisté jusqu'à 18h. Ils ont dit qu'ils m'ont envoyé tout ce qui se passe sur les vidéos et me montrent le numéro de bordereau, quoi. Un chèque d'1 million de francs CFA, c'est une fortune bien suffisante pour subvenir aux besoins et même engager une bonne affaire. Je commence à faire le trousseau et faire ce qui donc réaliser ce que je peux réaliser. Il me fallait depuis un fonds de commerce, ça me permet d'ouvrir la cafétéria que je voulais vraiment faire. Au-delà du jeu, composé dièse 111 étoile 1 dièse devient une clé vers l'épanouissement social.
Orange Cameroun est un acteur du développement. Parce que cet argent peut permettre à certains d'ouvrir les commerces. Cet argent peut permettre à d'autres de se réaliser dans les projets de mariage et que sais-je encore. De toutes les façons, nous sommes heureux en tant qu'entreprise citoyenne de partager ce bonheur avec nos populations. Plusieurs veulent partager leur joie en invitant les compatriotes à ne pas être négligents. Et j'exhorte tous les Camerounais et les Camerounaises à vouloir prendre Orange au sérieux parce que ce que Orange fait toutes ces années, c'est tellement énorme. En tout, 3 millionnaires qui se fondent ici dans la joie d'Orange Cameroun qui célèbre ses 25 ans d'existence en sponsorisant la fête du peuple Batanga, l'Omaï, ici à Kribi. Un autre public reportage dans ce journal, CCA Bank, au-delà de son rôle principal, s'engage aussi dans des initiatives environnementales en partenariat avec la mairie de Douala 3e. L'institution financière a organisé une opération de nettoyage des rues de l'arrondissement. Objectif, promouvoir la propreté et la responsabilité sociale. Reportage. CCA Bank s'investit dans des initiatives environnementales et des actions de responsabilité sociétale, démontrant ainsi son engagement à améliorer les conditions de vie des Camerounais au-delà de son rôle de banque. Et c'est dans le cadre d'une initiative menée en collaboration avec la mairie de Douala 3e que les employés de CCA Bank ont organisé une opération de nettoyage dans les rues de l'arrondissement. Munis de matériel de désherbage et de ramassage d'ordures, ils ont retroussé leurs manches pour redonner un coup de neuf aux axes de Douala 3e. Une initiative louable de CCA Bank qui bénéficiera grandement à la population de Douala 3e a reçu un large soutien et encouragement de la part de la mairie. Nous nous réjouissons de cette initiative de CCA Bank qui en réalité rentre dans leur RSE, toutes les activités de propriété intégrale qui ont permis à ce qu'aujourd'hui le centre administratif soit un peu relooké. Et nous pensons que de telles initiatives ne doivent pas se limiter simplement à cette activité d'aujourd'hui. C'est une activité gagnant-gagnant pour laquelle la mairie de la 3e également y gagne. Nous y gagnons à travers notre image de marque, vous y gagnez à travers votre goodwill. Nous avons été satisfaits de participer à plusieurs séances en collaboration avec la mairie de Douala 3e. Les employés de la banque se sont suffisamment mobilisés. We decided to clean the whole of Douala 3. So in collaboration with the mayor and his employees, we went down to the streets today. We had to pick plastic papers, sweep the streets to try to clean the place clean. Because one of our corporate social responsibilities is to give back to the society. And CCA Bank, we have decided to do that. And not only this one, we have other initiatives. It's a long road which we have started. Cette action exemplaire de CCA Bank a été étendue à d'autres régions du pays, avec pour objectif principal de contribuer de manière significative à l'assainissement et à la propreté des villes. Nous avons eu l'autorisation du MINDU de participer à cette initiative dans les 10 régions et les employés des 10 régions ont pu se mobiliser dans quelques-unes. Le chantier est en train de se poursuivre. Nous remercions infiniment le MINDU pour cette initiative et nous sommes très ravis de pouvoir contribuer à cette initiative sur la responsabilité sociale et environnementale au développement des communautés. CCA Bank n'a pas l'intention de s'arrêter là. Cette institution financière, soucieuse de l'environnement, prévoit d'étendre ses actions de responsabilité sociétale à d'autres domaines, notamment le reverdissement des villes et le reboisement. Et ce public reportage vient mettre un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, ici, Lucille. Thank you, Fabrice Lumo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us. We begin with this tragic incident that occurred yesterday in Bamenda in the northwest region. A deadly accident that occurred precisely at Up Station in Bamenda claimed the life of Colonel Zambo Ngema Etienne Celestin, the Legion commander recently appointed to head the regional security efforts in the northwest region. Details with Mbu Stella. According to eyewitnesses, the fatal crash occurred shortly after 3 p.m. Colonel Zambo Ngema Etienne Celestin, Legion Commander for the Northwest Region,
was on his way to attend to a private matter when tragedy struck. Local sources say a heavy-duty truck reportedly transporting peanuts and soybeans was moving at a high speed in the same direction as the coroner's vehicle. The truck, believed to have lost control, rammed violently into the coroner's car, crushing it completely. Inside the vehicle at the time were Colonel Zambo, his driver, and his bodyguard. Eyewitnesses say the two aides survived the crash with injuries and were rushed to the hospital, but Colonel Zambo did not make it. Also caught in the chaos was a young garage apprentice who, in an attempt to escape, suffered a leg injury. He was rushed to the hospital and his current condition is yet to be known, but other apprentices say the food was almost cut off. The news of Colonel Zambo's death was received with shock across the Northwest region. He was widely respected for his leadership, discipline, and dedication to duty. Appointed on March 12, 2024 as the Lieutenant Commander of the Northwest Gendarmerie, he is said to have played a key role in maintaining order across the region. Ironically, the colonel had just taken part in a meeting with Transporters Syndicate, a discussion centered on improving road safety and strengthening collaboration between drivers and security forces. By nightfall, the situation at the crash site turned chaotic once again, this time not from traffic but from looting. Residents descended on the truck, making away with the cargo of peanuts and soybeans despite the earlier tragedy. On a related stories, at least 6 persons have lost their lives in a fatal road accident that occurred in Matam on the road linking Yaoundé-Douala Highway, that's in the central region of the country. The accident occurred yesterday, and also several persons are receiving medical attention in health facilities. Details with Innocent Azi. 6 persons dead and 5 others injured. This is the result of the second accident that occurred on Tuesday morning on the National Road Number 3 linking Yaoundé and Douala, precisely around Matam. It involved a truck and a bus that was transporting 19 passengers from Eseka to Yaoundé. According to reports, this tragedy resulted from the first accident at about 7 a.m. involving 2 trucks, one transporting timber from Yaoundé to Douala and the other transporting flour from Douala to Yaoundé. Both collided, blocking the road, thus paralyzing circulation on both sides. The second accident happened later when the bus with 19 passengers stationed like other vehicles as a result of the first accident got rammed by a heavy-duty truck that suffered brake failure. The death toll could have been higher, as well as the toll of injured persons, if most of the passengers had not gone out to ease themselves. The second accident occurred about 100 meters from the first. A traveler blocked in the traffic for about 7 hours expressed frustration. Un triple accident où il y a eu des morts et autres vraiment. Depuis 7 heures du matin, nous sommes là rendus à 11 heures, passé presque midi. He also blames the accident on lack of road safety measures and implores the state and road safety personnel to improve safety on the National Road Number 3, which has been a death trap for years. Les autorités prennent des mesures pour pouvoir voir le problème de cette route et comprendre que les Camerounais souffrent. Present on the scene upon hearing of the deadly accident was the senior divisional officer for the Nyong-Ankele division of the Central Region and his entourage, who stated that 5 passengers of the bus died on the spot, while 1 victim amongst the 6 injured passengers died at the Yaoundé Military Hospital, where they were rushed to. Remains of the 5 passengers who died on the spot have been deposited in the morgue of the Ngogmapobi District Hospital in the Nyong-Ankele division. Circulation was timidly established on one track at about 2 p.m. The other track remained paralyzed until the arrival of the senior divisional officer, who ensured the trucks be towed off the road. In
innocent as they reporting there. To something else, Dagobert Wafo, who allegedly killed 6-year-old Mathis in Yaoundé in the Central region, has been sent to the Kondengi maximum prison. That was last evening. This development comes at a time when Cameroonians have condemned this act, including music artists who are demanding for justice to take its course. They were reacting on their various social media handles, as Mala Glory tells us in the following reports. These women, reportedly from the late Mathis neighborhood, stormed the streets of Yaoundé, marched to the Feed Police District, demanding justice for the innocent child stabbed to death by his father's friend on May 10, 2025. In the same vein, Cameroonian artists have decided to speak out. On their different social media handles, they condemn the mother of the little boy and calling for the authorities concerned to act fast. Magasco on his Facebook page, while calling for justice for Mathis, highlights the fact that there are so many cases of injustice from the northwest and southwest regions of the country. This is linked to the ongoing crisis that has recorded so many deaths in the past years. Malox, in his Facebook live video, he cries out for justice, frowning at the slow pace in which the matter is being treated in court. To Malox, the man should be killed just the way he killed the 6-year-old boy. He furthers that the delay is because the family is voiceless. Malox called on all Cameroonians to rise up and fight for the little Mathis, saying it can happen to anyone. Quand vous protégez le tueur là, vous protégez l'assassin, le père et l'idole là, c'est quand vous dites que vous allez protéger vos propres enfants. Lady Pons says justice for Mathis. Indira Baboke, the gospel singer, calls for divine justice for the little boy, calling on those who have the power to bring clarity, to hear the cry of Cameroonians. Meantime, sources reveal that the suspected murderer, Dagobert Wafo, has finally appeared in court this May 27 to answer to his crimes. Expectations are thus high from Cameroonians for a positive result. We take you again to the northwest region of the country, this time to talk insecurity. Security forces or public security officers in Santa in the Matam division have apprehended an ex-convict accused of growing India hemp in Bay Village. His arrest was possible thanks to the information provided by the local population. Details with Smart Jikan Gabriel. To Rock Farm in Bay Village are some forces of the Santa Public Security Post going down for a fact-finding mission, accompanied by the Divisional Officer of Santa, Jules Roger Nkolomvundi. The victim was an alleged Indian hemp cultivator. It is a turning point in the fight to maintain peace in the subdivision. It's not been long that a youth, after consuming Indian hemp, assassinated his father. We are urging our population to collaborate with us because this great catch was thanks to information from a patriotic citizen. The security officers worked on information from a concerned nation builder, which enabled them to carry out their investigations until the arrest of the alleged owner of the Indian hemp farm. The information we had yesterday, and we are happy to present to you this sample of banga that was removed from this farm, cultivated by this young man that is there. I think your message also to the population have been answered, and we want to reassure you that we'll always be there to put these type of things out of use for our population. The owner of the Indian hemp farm is alleged to be an ex-convict. It was an opportunity for the divisional officer of Santa to send this message
to those still in the bush. Nous appelons également nos jeunes. We are calling on the boys still in the bush to come out because Santa is a blessed land where they could engage in agriculture. Santa has a good soil to grow cabbage, carrots and green spices, which are all highly recommended in our markets, and government could also support them. On several occasions, authorities and locals have suffered multiple harassment from armed men, many of whom are said to be operating under the influence of these drugs. Still talking about insecurity, the Southwest Custom officials have increased surveillance and vigilance across all units, resulting in significant interceptions. Among the confiscated items are large quantities of drugs, illegal chemicals, and fake jerseys. Davison Maimo reports from Limbe. The Southwest Customs sector has intensified surveillance and vigilance across all units, following directives from the hierarchy. It's not easy to work in a situation like what we are going through at this time in the Southwest. We are doing our best to maintain the surveillance. We are doing our best to fight strongly against those who are doing smuggling. Under the leadership of Task Force Commander Ashil Kanden, the mission doing on the field by the Commandant de Groupement oblige people not to go through the bush, but to really come to the office and clear normally their goals. Mobile Brigade unit heads have made significant seizures, including chemicals used to produce improvised explosive devices, illicit drugs, adulterated fuel, and prohibited goods such as counterfeit Cameroon's Indomitable Lions jerseys at the Izna port. We see tramadol. We've just gathered the information that the value of that tramadol is almost 100 million. Unit chiefs have implemented effective strategies to combat the influx of prohibited and adulterated goods. The chief of the guy that I'm using here, and my inspector who is always in the field, they are so vigilant. Any goods that is caught, that is contraband or illegal, we know exactly from which vehicle it came, and the owners of the vehicle or the transporter or the loader will be held responsible. This highlights the customs dual role, generating revenue and safeguarding the country's borders from hazardous materials. In sports, next month, June, the Indomitable Lions of Cameroon will be playing two friendly matches against Uganda and Equatorial Guinea. The head coach, Mark Breeze, recently unveiled a list of 25 players selected for this competition. Taking into consideration of this, what are the objectives of Mark Breeze? Our reporter Cedric Chakucho spoke with a sports analyst and compiled the following report. As the friendly matches against Uganda and Equatorial Guinea on June 6th and 9th in Marrakesh, Morocco approaches, the Indomitable Lions head coach Mark Breeze presented his list of 25 players who will be off the trip. A strange list, according to sports analysts. I believe the list published by Mark Breeze for these friendlies is quite strange. We have essentially new players coming into the squad, and I think putting in place a list corresponds to an objective, and each friendly you play has a specific objective. So I believe from what we see from the list, the objective is to test new players. The absence of Andre Onana, Brian Bomo or Frank Zambo Anguissa in the list should not create debates. I think it's not related to the upcoming AFCON or World Cup qualifiers. It's just related to the fact that he is looking for players to reinforce his squad. And equally, if you look in the goalkeeper department, these are players who have always been second-choice goalkeepers, and it's an opportunity for them. Serge Dura, Boris Fumu and Florent Batum are some of the new players, most of whom have performed well at club level and have been awaited by Cameroonian football observers for some time. To sports analyst Laurent Skere, the coach seems to be banking on an alchemy of experience and freshness with the aim of building a competitive team for upcoming international competitions. Talking of the new players, I think we are very excited to see what can offer Dora of Gazelle, Batum of Dinamo of Douala, and Fumu
of AS Fortuna. These are regular players and the best goal scorers of the local championship, and I think it will be interesting to see whether they will be put in place, whether they will come in and play alongside Vincent and Abubakar is going to give them experience. If this strategy carries a risk, especially in case of counter performances, it mostly testifies to a willingness to build a team. Mark Breeze fully assumes his choices and seems determined to expand his selection base, confident that the strength of the indomitable Lions is also based on the depth of their workforce. And that was what we compiled for you for the midday bilingual edition Équinoxe Television. Do stay in the company of interesting programs. Fabrice Lumou, enjoy the rest of your day. Passez une très bonne journée également à vous, Essier Lucie Liango. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé ce journal réalisé par Kemazu Machida Osomba. Restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent.